Yes, mwebale kutuuka naye amawulire agatali malungi agatuukawo ku ssaawa eno. Omukyala era nga ye Deputy Executive Secretary wa People Power era wa National Platform amagye gamuwambye. Wetwogerera bino ali mikono gy'amagye, amagye gamudetaininze gamunonye. Report eraga nti gamunonye wakaawe ne bamudetaininga era kati ali mikono gyabwe. Bamuwambye era wetwogerera kati mukyala watu ali mikono michamu kuba abasajja abo kebakuwamba basobola okukola buli kimu. Bana abasajja bali heartless. Actions zibaze bakola tebakyakolera bikolwa bino bya butujju mu nzikiza. Buli kimu kati bakikola mu broad daylight. Tebakyekweka nga bakola ebikolwa bino ebyekitemu. So mukyala watu bamuwambye era otwogerera kati tumusabire mwena mumumanyi yoyo AISHA Kabanda Nalule era nga yesimbyewo okuba Omani MP for Butambala District. Ye Deputy Executive Secretary wa National Platform era wa People Power ye mukyalo oyo. Amagye gamuwambye gamunonyewe. Kino kiraga nti narrative badde yita nti abantu bano baplaninga okukwata abantu baffe mu bungi nga babanona maka gaabwe. Etandise munjogere nyangu etandise kuba otunulira mu activities olwalero abanyanala embo badde bakola bulungi ebintu byabwe nga twanumwa bakwatako bafulufiga balirimu ajipu embalala baani bali eno bonna baragadi bali side wa naye buli ka meeting konna akabaddemu omuntu wa National Platform bayewo police n'amagye ne military ne bagezaako okulaba nti anything like that tekitaking a place. So twongere okubeera abagumu, twongere okweberera mu kuba kati batandise okujjayo enjala kuba kati omukyala ng'ono mukwate. Anyway, olaba bakwata abawala abato nga be bakutte jjo. They can do anything. Nenga, that is the breaking news. Omukyala UPDF emukoze ki? Emuliddewo emuwambye. Report zonna z'ensomyi zonna ezisinga obungi ennyo zikonkuludize nzigamba nti abasajja bamunonye waka babadde bambadde ebyambalo by'amagye. Ebyambalo by'amagye. Of course ebintu bingi nnyo ebiguddewo olwaleero biyitirivu nnyo. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abadde alina okwatendinga omukolo. Mujjukire nti Wambogo ava mu kika ky'Embogo, abakulu badde balina omukolo gwe bategeseeyo nga naye alina okugubeerako. Naye poliisi emubulokinze mubirabye bulungi nnyo, bakiise emmotoka mu luguudo. Bibadde situation ebadde tense nnyo. Ekibadde wali obadde tosobola kikkiriza. Abasajja bakubye abapaatiri tear gas, bakubye bannaani tear gas, bakubye abakulu b'ebika tear gas. Muyinza okugamba abasajja bano tebalina yaddo bana mutima gwa buzadde. Ntunulidde abakyala abakulu bambi nga bakaaba. Omukyala n'agamba nze ono tear gas bannange tebamunkubangako gwe gusoose n'okusooka andeese n'embiro n'engweri. Bantu bakulu myaka 7 myaka 8 bazze kukola lukuŋŋaana babale tebawera na 40. Kwa Bobiwine atadde post ku Facebook n'agamba nti Awambogo clan headquarter in Muguru Single is under police and military siege. Today, as the Mbogo clan members were holding Thanksgiving prayers to commemorate 7 years of Jajja Kayira Gajule's successful chairmanship of the Clan Heads Council of Uganda. The Uganda police and the military raided the place, fired live bullets and tear gas into a group of less than 40 dignitaries who were attending mass led by Bishop Kagwa, and prayers were disrupted. Can you imagine? Abantu bali ku misa, gwe noleta tear gas, noleta live bullets, noleta police, noleta military.
ebyo na Museveni yabikola kuba buli omwe akola agamba orders from above ate orders from above fenna tuzimanyi ziva wa Museveni. Of course abamu muyina narrative yegamba nti nedda Museveni si yakyawa order simanyi basali musale bawa order. Ani mukulembeze w'eggwanga kaseera kano wenkubuuza ekibuuzo nti nno who is the president of Uganda onterawo sali musale. So ebintu ebyo biddayo ku mukulembeze atutwala ko mukulembeze atutwala ayina okumakinga sure nti nateekawo akondeming ebikolwa ebibi taina bizibikira aba ayina okondeming ebikolwa ebibi naye due to the fact that this guy this ruthless dictator tafaayo ne batta omuntu tafaayo ne bakola kitafaayo kiba kitegeeza yeke nyini yatowa order. Of course yagitowa kyo tekiri mu doubt. Bobiwine yongedde n'agamba nti our clan head and most elderly people who were in attendance were severely affected. Kambalege kuko bifaananyi bami nga basimula tia gasi bantu bakulu babo basajja ba Museveni bano ba UPDF bano ba police gaga masasi live bullets kati obona abadde ali kuba mu bantu mukama katonda wange n'engeri gibakwata kibava bakuba abaana baffe kuba at least wogamba nti no kankube mu bbanga ebyasi bigende mu bbanga emundu wogikwata bwoti chances ziba nnene nnyo nti ogenda kukufayalinga osobola okutta omuntu kuba we sasi liba teligenda gena mu bbanga bali baligenda gena mu horizontal format liba ligenda kwata direction eli horizontal nga liba lisobola okumitinga omuntu eli mukuba okitegeera babo they were severely affected entebe yali blank agambye our clan head and most elderly people who were in attendance were severely affected. I and other clan members including Professor Dumba Sentamu have been blocked from accessing the venue. Many younger people were arrested and I am informed that they are being held at Mityana police. Nasembayonga kugamba we strongly condemn this blatant disrespect of our culture and cultural institutions by the security forces. Eyo statement nene nnyo. We strongly condemn this blatant disrespect of our culture and cultural institutions by the security forces. Museveni achankalanyiza obwa kwegamba cultural institutions zonna Buganda eno yebaddewo nga ekyali nnyo strong naye musajja naye yagiyingira dda kuba gwe police neveri ne disruptinga omukolo nga guno neno tawulirayo voice eri so loud. You know that loud voice from an institution which is supposed to be which is taken as the strongest in the country. Of course it's the strongest, but such action is ezibeerawo ku bantu baffe bennyini kuba bano bakulu bakika kiramba we batuukibwako ebikolwa ng'ebyo ne batavaawo loudest voice kuva mu institution ya Buganda. Kiba kiraga institution egende weakeninga mpola kiba kitegeeza omusajja aginfiltrate nze agirina mu 5 abakola ki. Bobiwine akugambye nti we strongly condemn this blatant disrespect of our culture and cultural institutions by the security forces. Babo yeba mblokinze ne Professor Dumba Sentamu tebabakkiriza yadde nakusemberera kifo abaddeko ku Ghetto TV ne media platforms endala ezibadde zicoveringa events zino live musobola okunjulira ekibadde kigenda maaso. Kibadde waasi abasajja bakubye tear gas n'afuumuuka okuva eri gye bamukubidde n'asooka adde eno mu bantu abadde basaba bonna ne bakola ki ne baamuka ekifo. Naye at the same time mwobadde ku mawulire ga NTV esose nekuleetera eggulire eryo ate ne bala nekuzzaako kugulira NRM bonga ate function zaabwe munnange bo bakola ki batambuza bulungi ebyabwe tewali n'omu abakwatako tewali n'omu abakuba ku mukono. Wandigambye nti oba okay this was a political rally nti oba teyabadde mateeka naye
it is a Thanksgiving ceremony which is not anywhere connected to politics, which is not anywhere connected to people power. Bobiwine okubeera mu kifo ekyo omukolo tegikufuula nti people power yegutegese. Abantu abali mu kusaba emmisa, abantu abali okukuza emyaka 7 ejjajjajja Kayiira. Man, we have to soldier on. We have to okumira pini essaawa eyo etuuke tugambe ekimala kuba ebyokwogera tugenda sooka ndowooza tubikomye. Okolaki okuplanning how we are going to coordinate and say enough is enough to these guys. Otherwise ebintu nga bino bigenda kubeka towa bituuse kuba emyaka gino. Waliwo abagambye nti nno biriyo kana bibatuukangako nabo ne bamanya nti nno tetuli bulungi kuba mbu nno abazeeyi bano lumba sirika. Omanyi munnanga abantu balina obusungu bungi. Abantu balina obusungu bungi. Omwana agambye nti bandi badde babongera n'obbongera. Tiya gas ono gwe bakubye tamala. Njono tiya gas gwe bakubye abazeeyi bano. Mbuno tamala nsanze mbadde mpitayitamu ku social media nga ngenda nsoma ndaba comments ezenjawulo responses z'abantu abone bagamba nti abazeeyi bano olumba tuleeyo ne balowooza mbuno ffe bino bye tulimu maybe tuli mu kuzanya mbukaba bakubemu katiya gas nako kabakoleki nako kabanoge bakitegeere nti nno Museveni engeri gye twagala aveeko situli mu byakusaaga sijja banenya nabo bayina right ekolaki eyogera we batyo kuba maani abantu obusungu bungi. So zizo comments abantu abamuze bagenze nga bayolekeza ku kintu kino naye nga kikolwa si kirungi, kikolwa kibi nnyo. Bano bakulu bakika ate ekika ekimanyikiddwa ensi yonna. Ogenda bugenzi mu Google no searching Buganda Kingdom bakulaga buli kimu ekikwatagana ku Buganda Kingdom. Zino kingdom zisinze okumanyika mu nsi yonna. Wegenda bugenzi ku Mr. Google oteke mbutesi Buganda Kingdom olabe kibagenda okuyira. So kino kikola kibadde kibi nnyo. Kikola kibi nnyo. Ekintu ekirala ekibadde kyennyamiza ennyo bannange abantu basinga temwakitegeddeko abaana baffe bano be bakutte jjo. Jukira bakutte abaana basoba 46 abasuubuzi badde basoba mu 140 naye bambi omwana omu gwe bakutte nga waffeke nnyini wa people power wa national platform we bamukutte we bati olunaku olwazzeeko bambi n'afiirwa mukyala we mwena mumanyi council Asas Marvin yawandise n'agamba just before court I was informed that one of the remanded comrades, of course mubine bifaananyi bino byolaba wano byennyini kankikuleetere okirabe bulungi nnyo maybe oyinza n'okumutegeera kifaananyi ekyo. That just before court I was informed that one of the remanded comrades in this photo had lost his wife on a Thursday, a day after their arrest on Wednesday. I couldn't give him the bad news considering that court had refused to hear his bail application, meaning that he was gone to prison. So I just asked him to give us a contact of a relative we can contact regarding his case. He said his wife is the only person he has since he has no surviving parents or siblings. Musajja watwali yekka munsa ali mu bwomu bwati nga wona abeerawo nga toyina baganda bo toyina ba nemaani obulamu bwe tuyitamu munsa ali mu bwoku tayina bazadde be tayina banganda. Sasa mambitangami it was so heartbreaking because as he insisted on giving me her number, I couldn't tell him that the only person he said he has in his life was also dead. Can you imagine? Of course, it is sad. Bakusibye omuntu yekka asobola
okubeererawo ye mukyalawo naye ate baba akakukwata we bati olunaku olwokusatu olwokuna mukyalawo n'afa naye nga babakwatidde ki just kwambala t-shirt za Bobiwine kwambala t-shirt za Joel Ssenyonyi kuwagira Bobiwine of course that's all gy'emisango gye babataddeko basajja bato ne bakazi bato ekisinga okunyiiza omanyi tuli bantu abantu omuntu naawe onyiiga nze olumu ngenda nenyiiga ng'ate abantu abanyiizizza yeffe bennyini fe aba people power fe aba national tech platform olumu banyiiza lwaki banyiiza ogenda nolaba omuntu ng'ate agamba nti nedda naye nammwe aba people power simanyi nammwe simanyi muteekako overalls simanyi ebyambalo by'amagye maani ekigambo ekyo kinyiiza nnyo kinyiiza olw'ensonga nti aba NRM balina overall zaabwe eza kyenvu aba DP balina eza green aba FDC balina eza blue naye tewali n'omu gwe baali bakutteko okitegeera ebyambalo by'amagye bya green aba LD bambala bya green plain green abamagye bambala bibombola bya green. I don't know how that connects to the red color over the red overall yaffe ya people power nekyogezesa omuntu waffe nyini ebigambo ng'ebyo mbuno simanyi tulekerawo ziteekako on which grounds abaana tebalina tteeka ne limu lye bamenye ekituufu kiri nti Museveni just akalira akawulira buulizi nga kamaanyi kamususseeko n'agezaako kola ki okuteekawo embeera eyo ocreatinga fear eri abavubuka abaffe bennyini naye ng'ate kyewuunyisa nti munnange gyakomwa gye bakolokola ebikolwa bino ate solidarity gye yeeyongera ate ne support bo giruzinga olw'ensonga munnanga abantu balaba ebintu bino abantu bangi balaba ebintu bino bagamba no this is not right mvuuko mu myaka 17 mwamulabye ye yagambye munkube mu essasi nfe mu kifo ky'okuntwala mu kkomera okuteekako t-shirt ya Joel Ssenyonyi si musango n'ate nolaba omuntu wa national platform n'avaayo n'abeeranga ayagala okulaga nti nno nti yes badde n'ensobi so tubeeremu olumu twebereremu naffe olumu twebereremu tetujajinga bintu bitalinaako mitwe na magulu naye omuvubuka ono ankwasiza nnyo ennaku kuba gwe weweteeka mu ngatto z'omuntu oyo aliwo ye yekka ye ne mukyala we baba akamukwata mu kkomera bw'ati mukyala we n'afa mu kooti bakubuuza ani gw'osobola okutuwa gwe tusobola okucontactinga nti mukyala wange of course aganye mugamba nti nno mukyala we naye yafudde kuba mutuufu omuntu ayinza n'okwettira mu kkomera okitegera ati sita awo muleka n'asooka avaayo mu kkomera n'akoma wabweru bambi wadde aba asuubira okusanga omukyala aba asuubira okusanga ewaka nga kiri bwekine bwekiti ati n'asanga amawulire ago nga mababi nti mukyala we yafudde mu kifo kyo kimugambira mu kkomera kuba mu kkomera obeera n'ennaku y'okubeera nti bakusibye mwe batabeerangako mu kkomera nze nali ndibaddemu tuli basajja struggle ze tuyitamu mpitirivu nnyo so oba tobeerangako no sibeerangako naye nali ndibaddemu of course yeah manyi I've ever been there for a week manyi kyekitegeeza osobola okwettira mu kkomera obeera nga toli mugumu bulungi kati oba kwa amawulire aga nti ate mukyala we yafudde tosobola kikkiriza oyinza okwetta ate nga bambi musajja wattu yuuyo yabadde nti ayina mukyala naye kennyini nga yabagenda okutandika ekika kuba gambye talina surviving parents or even siblings bwe obulamu bwe tuyitamu yeyo embeera gye twagala okukyusa kuba tosobola ngamba nti n'abaana ngaabo bakutte olwokuba badde bambadde t-shirt za Bobiwine naye ate abantu abakulu abasomyemu ne babayo ne bajustifying ebintu ng'ebyekisiru olwaleero General Secretary waffe David Lewis Lubongoya avuddeyo n'ayambalira abantu abo ayina message gy'ayisizza ku mutimbagano ku platform ye ya Facebook ng'agezaako okulumba abantu bano abeeyita nti ayinomo abasajja nga bano ono musajja yabba underwear ono iba muyitano manya amanya gawe nakuganerabira ofona opondo n'abasigadde abeetwaliramu elite class bavayo ne bakondeming ne bajustifying ebikolwa nga bino ebya poliisi ne babirabanga ebiri nnomo
ne balabanga awatali kwegamba, ne balabanga ensi eteredde talina yadde kizibu na kimu. Bo bakiraba nti kiryoke aba NRM ogenda ne bakuba enkuŋŋaana zaabwe bulungi nnyo nga tebalina yadde kazibu ke basanze. Nahata aba NUP ba National Platform wadde bali 23 bo ne babeera nga bali bakoze musango gwa nagomola gubakola gubatekesaako na musango treason. So bo bakiraba nti kiryoke. Omwami ono mumanyi nti mugezi nnyo. David Lewis Bulongo is a very smart guy. Mu people power tuyina abantu abagezi banji tosobola bamalayo. Wesita kuletera David Lewis Bulongo yangenda kuletera ku Joe era nsolo kuletera kwa Isa Mufumbiro. Of course Bobiwine waffe yenga tumutadde wali ebbali tusose ntumutereka n'omutereka. Nitusoka tukuwaako ku bano. So tuyina abagezi banji era kyola wange ekibiina kyaffe kibazinyisa akachi kiba exposing siza kwegamba ka speed ketubatwalirako kanene nnyo olw'ensonga the brain is behind this party, the brain is behind the national platform, the brain is behind the people power. Zezo brain zesobola okulivampinga Uganda yaffe eno within a few years netubeeranga tweyagala. So omwami ono avuddeyo n'akola post ku Facebook page ye n'agamba nti actually ataddeko era post eyo ataddeko ekifaananyi ekyo n'agamba nti every once in a while I see some educated people akatadde namu kwegamba kakooti nze that every once in a while I see some educated people criticize NUP and other opposition parties for not having strong structures countrywide, not fielding candidates in all elective positions, etc. They go ahead to brand us Facebook politicians without visible presence in all parts of the country. Those who are bored in their depravity go ahead to boast that in their rural villages there is no presence of NUP, FDC, etc. Kasonke nkomao. Of course, umubanga mugoberera media platforms zino zi TV. Mubalaba abantu banonga bayogera bonnaba bakudala bonnaba tebefiirayo nti mwe NUP luligundi ani ono odongo toyagamba muguru temuli yadde na mbotambula ku street toyina mbu nagoyinza kusanga tadde kofira ka people power mbo tewali yadde na NUP nga kyogera naye nga ate yeyita nti wa opposition. So they go ahead and make those statements. Mubalabye ku barometer abo of course nombati mao Romushana ono musajja ono yabanda we ya bonna batera okukyaza kuba NUP yafuukira ekizibu si government yokka wabula n'abantu abamu si bonna abamu opposition bafiringa si bulungi nnyo okujja kwa national platform. So bayogera ebintu bino byonna they go ahead to brand us Facebook politicians baga tuli ba politicians ba ku Facebook without physical presence in all parts of the country. Nga sina kweyongerayo na post y'omwami ono njagala nkwa mawulira malungi nti people power national platform yatadde wabo baka ebikumi bino okwetolola Uganda yonna. Ekyo mu history wa Uganda tewali opposition political party yali ekikozeeko. National platform y'emyezi 3 yesoso kikola. Bano ba ELITES jibagamba nti we don't have physical presence in all parts of the country. So ayongeddeyo n'agamba nti whereas it is forgivable for NRM propagandists to spew out such gibberish, I find it difficult to understand when I see an educated person make such statements completely unshamed. You wonder if such people live in Uganda or if in fact they take time to think. For sure you wonder whether they really went to school. Weewuunya abantu bano kumugenda nolaba ebintu ebiri obvious nga n'omwana omuto akiraba. Omwana omuto emyaka 6 jo nademba agamba ka video kene batera yawa ko omwana go bayita meya yali articulating ensonga na gamu 7 talina makulu n'akuwa n'ensonga. Omwana omuto wasobodde okukiraba nti nno kikyamu naye abantu bano bonga bakiraba nti nno si kikyamu. So you wonder if such people live in Uganda or in fact they take a time to think or even they went to school. Ayongedde n'agamba nti rarely do such
intelligent people criticize the regime for making it criminal for Bobiwine to step out of Kampala to mobilize. Rarely do they condemn the brutality meted out on ordinary citizens for merely putting on people power attires. Rarely do these analysts protest the blocking of radio talk shows of opposition politicians. Rarely do they condemn the regime for plucking Dr. Besigye off radio stations several times. They are silent about the military operations that saw all Bobiwine posters and banners removed from towns. And yes, these people will tell you with straight faces that Museveni will win an election. I saw some of those people even questioning why NUP did not carry out primaries across the country recently. And so can you imagine? Never kubuza mulwachi NUP. Nga babuuza of course mubalabe babera ku NBS babera ku TV bono bulala bonna babera ku NTV gens ngoko okulaba nnyo olina abuuza mbo hwachi NUP ya carrying out to primaries and all that. Niwe mulamu musajja ali educated ata living mu Uganda. Olaba bagana buganyi consultations kyolanga nkugambye nti no the brain is behind the people power, the brain is behind national platform zigenda to making so okulaba nti tukyuse gwanga lino kubanga bo bakirabiro ne bagamba nti of course Museveni yali tasobola kukkiriza national platform kuteekawo kukola primaries. Olaba bo bennyini bebefumita ebiso ne betta wafa abantu abasoba mukaaga mu primaries za NRM. Bo bennyini ne befumita ebiso erukunjirimu abalaba. So yali tasobola kukkiriza national platform kuteekawo, yali tasobola kukkiriza Bobiwine kuteekawo primaries all over Uganda, yali tasobola. Olaba consultations eziri constitutional as Ghana olunaku Bobiwine yali agenda okukola consultation ekasanga tyao oba mukwatire kasanga naliwo bulungi nnyo nga nkwata live zange ne nakulabira amaanyi ga police. Abasajja bayiwa police okuva eri Gayaza, aba LDU nga batevunyanga Muniera, UPDF ebimotoka ebya tear gas. Naye kyansanyula nti abaana bagumu kuba abaana bayiwa amayinja okuva eno Kawempe paka kasanga ti police ngeri side zene ejjayo bino nga abaana eri bakoleeza. So skafe yabeerawo okuva ssaawa 3, twaliwo okuva ssaawa 3 ez'okumakya. Bobiwine bamugjawo ku police awo ssaawa 7. Abajjukira obulungi ekiseera ekyo kyali kya January awo. So if such a mere consultation Museveni asobola ogiblockinga wanakukkiriza okole primaries omuletera ababaka abayitirivu ennyo mu parliament omuwangule. So era criteria national platform gye yakozesezza eyokuvetinga, that was the excellent, it was the best move. Of course tebeerangawo mu political zayo ebintu byonna national platform byekola biri extraordinary tebirabwangako. Kyenkugambye nti nno Bobiwine is the force to reckon with. Abantu bano abapraisinga oba abatakondeming bikola bino tebajja kugamba nti Bobiwine okumugaana okuva mu Kampala agenda mitundu ebirala campaigning ekibi, bo bajja kirabanga ekituufu. Tojja bawuliranga bagamba nga bayogera ku brutality police gyekola ku bantu ba bulijjo. Tojja kuwulirayo Odongo oba ani oba Mao oba Lumushana oba n'abalala bonna oba Andrew Mwenda n'abasigadde abo abeeyita banyambala mataayi abo bankwataho briefcase abo banteeka wano bupeeni ku nsawo abo bankuba ngatto ne shining abo. Tojja bawuliranga bayogera ku bintu bino. Tojja bawuliranga oli agamba nti n'okublockinga opposition candidate okwaccessinga radio kibi. Toyina n'omugu wawuliddeyo, tetulina n'omugu twawuliddeyo nga condemning ekikolwa amagye ge kyakoze jjo, amagye ne police ne military okujja ebifaananyi bya Bobiwine okwetoola Kampala ne town ezeetolodde. Bayise n'emmotoka nga bagenda bajjayo ebifaananyi bya Bobiwine. Ebyo mwabirabye ka video mwakalabye oba tewakalabye ku page y'omukulembeze waffe kwekali yakataddeyo like 2 days back. Tojja bawuliranga bayogera ku bintu ebyo, bo bakirabanga ekiri nnomo. So David Lewis, deputy
General Secretary waffe ayongere n'agamba methinks that the value of education is to enable citizens think critically on their own. If you see an educated person mock the Ugandan opposition, ask them why they actually went to school. Era tutandika babuuza agawalayi that why did you go to school? Kuba wogendako ku ssomero, sigamba nti no agenze ku ssomero yasinga otegeera ennyo, no, naye wogendako ku ssomero nandikusuubidde nti tewandirizoninzi nga ate bwoti. Kyobulabanga tulina okubabuuza if you tulina okubabuuza nga bakola statements ezo why they actually went to school. Ku ssomero baanonayo ki? Ayongedde nakugamba nti in the grand scheme of things we should all be talking about how to come together regardless of our political persuasions and redeem our country. When we return and normalcy to our country, we shall then have the right to criticize political parties or formations that do not do enough to organize. So ibwetyo postum secretary waffe gyakoze, naye nja kwewula ku bigambo bya Dr. Kizza Besigye. Yagamba nti abantu abaplainze ekinene nnyo mu kulemesa enkyukakyuka mu Uganda beba ELITES. Yali mutuufu eyogera ekigambo ekyo 100% yali mutuufu. Ba ELITES bano banyambala matayi kubajjukira nti bebatuula ku TV ne bayogera oluzungu olungi, ne bayogera English, oli ayoza n'amasowaani. Andrew Mwenda nga yatandise okwogera oyinza okugamba oba kiki kino, naye n'omubuuza oluzungu lwe luyambye eki okukyusa embeera Uganda mweri, tayinza kuwaayo answer n'emu. Naye ajja kugamba is the opposition of the opposition, nti ye aliwo ku opposinga opposition. Ne weebuuza oba omutwe guliko akatuli, oba bwongo oyo bwasiimuuka, oba bwe bayiwamu amazzi, kuba abantu bonna abassociatinga ne NRM munnange oli ne wabeera nga badde mugeza atya kutuuka apa babeerawo ne batandika okukola ebintu ebitategerekeka. Kati mwalabye enanga jjo, enanga yagambye mbu drone simanyi yadde munyenyi, yagamba oba Bobiwine bwatyo bwatera okubeera n'afulumako keekiro n'atambula ne bannange abasajja bano bajooga. N'agamba akantu nno kadde keetooloolera mu bbanga awo, ebigambo ebikagenderako mbu yadde drone n'ekiraka yadde munyenye. Munnange abantu, kuba abantu bano balina abaana, balina abakyala, awo ensaasirira bamama baffe. Musajja ngoyo naddayo waka ne bamukulisaayo, kulikayo ddati kulikayo ku mulimu, n'omubuuza byakoze olwaleero. So abantu abassociatinga ne NRM batandika okubeera nga beeyisa mu ngeri gy'otasobola kutegeera. Ekituufu bakiyita kikyamu, ate ekikyamu bakiyita kituufu. Kati awo esitategeerera oba Museveni abakuba mpiso ya busiru oba kiki. Wandigambye nti oba mu lugube gwa ssente, naye ate abantu bano ssente baziina. Kati osooka ne weebuuza Moses ali akyayagala ki ku ssente zonna zaakoze okuva wabadde mu parliament? Kuba tebali mu parliament kusaavinga, bali mu parliament just kwegaggawaza. Kugamba bigana ne bikusobera, naye nga yeeyo kilasi yaffe eyaba intellectuals gye tulina mu Uganda. Ba influence nze buli kimu bagezezaako okumanipulatinga minds z'abantu. Of course wabeerayo abantu abakyuka abalina emitima egiri weak, bakyuka ne babeera nga bawuddisibwa olwa statements ezimu. Obanga oyagala kiproving ogendangako ku post y'omuntu, olumu Salvador yagenda n'avaayo n'akola statement egamba nti, ngamba Salvador no comedian yagamba nti nga tukyakola vetting process nga Chameleone bamumye kadi nga tayiseemu of course ebisangizo leta yina. Omuvubuka oyo comedian yagenda n'akola post ng'egamba nti Museveni yagenda mu nsiko n'abantu be ba 35 oba simanyi yagamba ati awo sikyajjukira bulungi. N'agamba era abantu abo beyawe emirimu, beyawe ebifo ebyenjawulo nti kubanga be yali yeesiga biki and all that. N'agamba kati Bobiwine
kyandibadde kirungi of course they are mentioning anti Bobiwine wabula yali referring ku NUP n'engeri gye bavetinze Bobiwine engeri gya conducting mu vetting process and all that nti kiba kirungi banno bobadde nabo bewandiwadde ebifo eby'omwanjo okusookera ddala era n'asembayo kaposita yako yagamba nti gw'ogula business ewaka ani gw'osooka okuwubwa manager osooka kunoonyayo wabweru osooka kunoonyaya muganda wo we yakomawo so natunuulira post eyo ne ngamba tukyayina obuzibu bungi nti Museveni atufuze the guy has misruled Uganda his dictatorial corrupt tendencies they are deeply entrenched even in the minds of some people in Uganda. Erasing that away it's going to take some time. Of course it can take less time if we persistently do what is right given a chance to be in the leadership position. Of course that chance is going to come. Naye neewuunya nasoma post eyo nengamba pana basajja nga ate kuba wekiddako ku politics engeri gy'olondamu leadership team gy'ogenda okubeera nga okwatagana nayo tekyekwanyiza kukubeera nti ono muganda wange nti ono mukwano gwange kikyo kye baali balinze era National Platform the Electoral Commission team gye bateekawo yakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Museveni yenga bwakola ebintu bye alondayo baganda ba alondayo bakwano ba alondayo bakodomi be bali mu bifo ebyo kati public yerowooza kyekintu kyekimu Bobiwine kye yandikoze which is wrong. The selection was based on leadership skills n'ebintu ebisigadde nga mwabiraba and that was the right way to go about that. Neno oliro omuntu nga akyayinamu ye Musevenism ate nga bo beyita nti be bamanyi nnyo yeyo section ya elite class omwami ono David Lewisule Buwonge yabadde agezaako okunyonyola. Tojja basanga bakondiminga police brutality, tojja basanga nga bayogera ku kintu tojja basanga bali engaged in discussions ezikondemminga wrongs ezikoleddwa abasajja bano bakuuma ddembe. Erinnya eryo tulekerawo noddi bayita tutandike bayita batyobola ddembe kuba maani ebintu byebakola biri beyond. Elite class eyo Dr. Besigye gye yogerako ojja kutwaliramu n'abayimbi abamu kuba waliwo abayimbi nga basoma. E Nigeria mumanyi ekigenda mu maaso waliyo kampeni ya End SARS. Police yali yateekebwawo kubeera ng'ekuuma ddembe. Unfortunately kamala okulaba nerabidde full version yakyo kamala okifuna wano. Yeah, it is SARS kitegeeza special anti-robbery squad. Naye that special anti-robbery squad yataninga okubeera nti ate eze kuba citizens nga betandise okolaki buyo yenyini betandika okubeera enzibi. So that is the campaign that is going in Nigeria. Abayimbi be Nigeria bonna basizza kimu mulabo mulaba tweets ne Facebook posts ezigenda maaso. Abamaanya bali international bayimiridde wamu n'abantu newoddeene waffe maani bakubye Bobiwine obusa bavumye Bobiwine bagende bamwagala just kulyamu buli wandigambye nti okay even if they don't associate with Bobiwine let them associate with any other political party which is in opposition. Twandigambye wadde okay maybe tebamwagala naye they align with the dictator okufuna mwaka ogo ajja kujja yekulukunyize ku Bobiwine afune fame. Of course Bobiwine omumanyi yatunda ye business mu Uganda munange so yatunda bajja kujja bamwe kupiseko bufaananyi bamwegere kusonyi naye afuke bla 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 the next day agende wa Museveni. So eyo elite class eyo planes kinene nnyo okulemesa enkyukakyuka mu Uganda. Kati awo wetuddira ku fact era ekintu ekigenda okukolebwa nti twesonyiwe banjogera luzungu era nasanyuse nnyo nga Segirinya awangudde kaadi
oluzungu lwe lwa mama Mbabazi, oluzungu lwe lwa Andrew Mwenda, naye is a man of action. All we need is service delivery. Ate Segirinya akikola bulungi. So twesonyiwe bano banjogera nzungu nnyo kuba oluzungu terulina kye lutuyambye. Abasinga wano mutugamba nti twogere mu luzungu nga tukola discussions zino tetujja zikola mu luzungu wadde tusobola okutabikamu here and there. Olw'ensonga ompulira kyenjogera n'okitegeera. Omunyankole naye akole shonga ya Lunyankole, Omugisho naye akole shonga ya Lugisho. Abantu baffe bategeere point ng'agitegedde bulungi nnyo nga bw'erina okubeera. Wadde nti oluzungu lutugatta ffenna wamu, naye nga oluzungu terulina kye lutuyambye yadde n'akamu. Terulina yadde kye lutuyambyemu yadde n'akamu. So twesonyiwe banjogera luzungu, twesonyiwe abansi b'amataayi bankuba ngato ne shining abo bangenda mu saluuni za mitwalo 2-3-4. Abo tubeesonyiwe, tebalina kibagenda tuyamba yadde neki na kimu. Ffe ba common men abatayinaako yadde kifo kye twagala nti oba nze njagala kubeera kansala, nti oba njagala kubeera MP, ffe tulina okusteppinga out. Kwa ffe tusinga okunyigirizibwa. Bwe kityo kigenda okubeera. Naye bano banjogera mataayi, banjogera luzungu biki, tewali na kimu kibagenda tukolera. Tugenda kusigala tuli mu mbeera eyo nga tulinze abantu abo batunule naye nga tebalina kibagenda kukola. So obwo point sobotono bwe mbadde njagala twogeremuko ebigenda maaso bingi waka tebisobola kuggwayo n'oyagala kusula ng'oyogera. N'oyagala kusula ngo kamale okusomamu maybe mu comments zammwe wano mpola. Nakabuye Teddy, how are you JB? I'm doing fine guys, I'm doing fine. Trying to keep each and everyone's mind ngeri up to date of what is happening mu Uganda yaffe eno. Bintu bingi bigwawo, tulinga abali mu movie nti buli lunaku olukya expect anything. So kati tugezeeko okusaba bate abaana baffe wamu ate n'okuta Deputy Secretary General waffe Aisha Kabanda. Amagye gamubuzizaawo. Kenneth Julian Ndugo gambye Kenneth oli mutuufu, the so-called opposition is opposing NUP only. Yes, that is evident. Mubalabye ku national TVs nga bayogera amagye mu lukufu. The coming of people power, the coming of national platform, of course it has exposed very many useless idiots. Let me use that word. It has exposed very many useless idiots. Olina ajja ku national TV nakugamba nti no yajja ku bukulembezi, yajja mu parliament 2 ayagala kuva mu 2-3. Okitegeera kati naye nga mutwala nti ali serious. Segirinya ajjayo amakulu mu Luganda. Yes, Segirinya abeera fluent nnyo mu Luganda nnyo bulungi, ensonga n'agijjayo ate teyabakuba. Yakuba Namboze, nakuba Kasibante, nakuba Latifu, nakubiramu ne Lwomushana. Lwomushana yali ayagala mu interrupting namugamba naye man ono kyali mulaba wano buli lunaku ku TV nakana akadde kenvunya ayagala kagira ayagala kanzijako namwambalira namusirisa. So twagale gwanga, twagala amawanga gaffe ge tuvaamu feke nyini. Wali ogenzeeko mu Russia n'osanga bayogera luzungu, oba mu Japan n'osanga bayogera luzungu. Eno niyo colonialism twina nayo jijjawo, yetulemeseza okulaakulana. Kitegeera. So abanjogera luzungu bo tubejjeko, of course we can mix in wano ne wali olumu olw'ensonga nti obeera oyagala natalutegeera ng'ate yandiyagadde okufuna ka message naye akategeere, naye nga let us not use English as the measure of intelligence, which is one of the problems that tuyina. Abantu alabo omuntu ayogera nnyo oluzungu tyawe ayogera oluzungu tabeera mugezi nnyo pe si bwe kiri. Wali abazungu abasiru
wali abazungu abasiru katamanyi na kuwandiika linnya lye. So it's not all about English. Twagale cultures zaffe. Kyolaba nga nasanyuse actually ekintu national platform kyakoze yabayisectinzeemu Uganda. Yafunye representative wa North Dr. Zedriga, nefuna representative owa Eastern, nefuna representative owa Western, nefuna representative owa Central. Kwegamba nga wetubanga tugenda okukola ekintu kya federal kiba kyanguwa. Kitegeera. Kuba Uganda wogitema bitundu ng'ebyo buli kitundu ekibeera nga kirina representative. Dr. Zedriga atwala North. Mugisha n'atwala Western. Owa Eastern, owa Central, ne babeera bonna ng'omuntu abakulira ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga decisions teziina kuva wa Robert Kyagulanyi Ssentamu always. So Uganda egenda otunaatambula obulungi bwe tugenda nga twebereramu tuwagira Bobiwine tuwagira national platform nga tutambuza enjiri. We are going to win and it is not going to take us long to develop Uganda. It's not going to take us long. Sir, is this happening? How in Uganda? Kibuzo nga sikitegedde. Sir, is this happening? How in Uganda? Okay, maybe to respond to him, what is currently happening in Uganda? There is a lot of police brutality. There is a lot of police brutality. The opposition is, of course, it's stifled. They can't allow it to operate. There is no level ground in Uganda for opposition politicians. The election is there next year, but up to now, the police, together with the army, military police, the local defense unit, that's the LDU, they are being used by dictator Museveni to disorganize each and every activity the opposition tries to set up, of which these activities the oppositions are organizing, they are set to make sure that it is a smooth win come 2021. So that's what the dictator is doing. He's trying to disorganize each and everything. It is massive arrests of comrades, especially in the people power movement or national platform. Anyone found wearing red color is arrested, is charged for putting on army wear uniforms and all of that. So the situation in Uganda, I'm even failing to describe it in one word. What I can say, Uganda is steadily sinking into a status of a failed state. That's what I can say about Uganda. But the good news is that the youth, they are not seated. Remember, Uganda is one of those countries that have majority of its population being the youth. Majority of its population, actually over 80% in Uganda, 80% is below the age of 35. So those guys, they are not seated. We are not seated. We are doing what it takes to make sure that, yeah, we wipe out this dictatorial regime of Museveni, Kaguta. That guy came to power in 1986. Coming to power, he first lost in an election. I remember some documents revealed that did he get one vote? I don't know. Anyway, but he first lost an election and then he went and fought in the bush. And that war took almost 500 Ugandans' lives. Over 500,000 Ugandans lost their lives in that war. Since then, that guy is still the president of Uganda. But we are saying enough is enough. Enough is enough. Come 2021, we are going to either win or they are going to lose. We either win or they lose. So they don't have any other chance. They don't have any other chance.
guys, I think I will stop there for today. Let's meet tomorrow. Just expect any breaking news anytime, because waliwo chimbaddenera bidu bagamba. Guys, first hold on, there is a very important information here that I wanted to share with you. Amsterdam lawyer wa Bobiwine mumanyi mwena bulungi akoze tweet n'agamba mumusindikire bu video obwo nga mubutaddeko date, mubutaddeko ne location n'ebifaananyi. Email yino kanjibawe. I'm sure you guys can do this. Everyone can play part. So here is the email. Let me share with you this. This is very important. Yeah, email yagambi, I implore everyone to video with the time, date and exact location and send these videos to my firm at actually your website. These pictures can help say bye to beer and so many others. So to banaba international lawyers very connected. Gwetoloza antino oyo musajja Robert Amsterdam ali omu yekka. No. Tebakikulimba. So dictatorial regimes ziba zeetaaga emikono egy'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo. So guys, twebereremu tusindike bu video buno. Let us send to that site yiyo. Osobola ogikopa n'ogiwandiika. Giwandiike. Funa mwenna kimanyi muli ku smartphones, osobola ogikuba ekifaananyi. Oba tosobola ogikuba ekifaananyi, osobola ogenda nazipostinzeyo dda ku Twitter handle yange, nazipostinzeyo kuba nakajja ku Twitter. So naye osobola kuba kati ekifaananyi nekyesitowalinga mu simu yo n'ogiwandiika any other obuddewo bweddembe. Oba osobola ofuna akapapula n'ogiwandiika amsterdamandpartners.com. Giwandiike. Ofuna ka video kweteekako obutesi date, oteekeko no location, osindike. Ate tuli bangi bino tusobola bikola. Okitegeera? Tuli bangi bino tusobola bikola. Tuli bangi, so twebereremu tusindike as very many as possible. Nze sagala kusindika nzeka. Obanga oli talina bya kusindika, nze nyina bu video buyitirivu. Kankuterewo enamba wano eyange eya WhatsApp. Gwe nsindikira busindikisi nti oyagala bu video bwa brutality. Nze nsobola okusindikirako naawe n'osindika n'ebifaananyi. Sindika busindisi high ongambe nti JB njagala bufaananyi. Njagala video za brutality. Kankuterewo enamba yiyo WhatsApp. Enamba ya WhatsApp hiyo 0771815947. Nsindikira busindikisika high ongambe njagala ku bifaananyi bya brutality ne videos. Nsobola okucompilingira ne nkusindikira. No sindika email mugirabye yiyo. Website mugirabye yiyo. So twebereremu. Bobi tuwe bitandika nze kambabulire tebibeera byangu. Naye fenna kati kwa mwaka faananyi singa abantu kakadde kalamba basindika ku website eno, kuba brutalities ezigenda maaso mu Uganda mpititivu. Omwana gwe baakubye omukono jjo ne gwatika ne gusensebuka mwamulabye. Omukyala gwe baakubye jjo okugula essasi kubya honorable zaake mwamulabye. So obona bu videos bonna kwotekako buteesi nti kino kyabadde mityana, akugambye nti no teekako date ne location. So that's it. Ago mawulire gali so crucial. Information here is so important. So that is that. Maureen Gambia, please JB, can I have it? Sitegedde kyogamba. Enamba yiyo. Enamba yange. Sindika ko busindisi hi on telefone abo message nga bungi kati obango sindise message oteka konti njagala ku video za brutality oba ebifaananyi kyona kyoyagala. Actually ngana bi compiling abo oli omwana abansa benja musindikira busindikizi forwardings tusindike nga tuli bangi nenga video buno mubuyina. Bu video buno mubuyina era bwe muyina nange era kimanyi bwe nsobola okubawa kuba byonna bye tujja tulaba mu media
bye bino bye tukola ki bye tubeera nabyo. So tusindike bangi nnyo nnyo nnyo, naye nga above all tetwerabira kukola ki, tetwerabira kusaba mpapula za Museveni, tetwerabira kusaba mpapula za Museveni. Yakyusa amannya ng'akazito kayitiridde. Tetwerabira kusaba mpapula za Museveni. Mubeere bulungi, mweraba. Kambalekere gundi ono Solomon Kawesi nga tutwaliriza mpola mpola. Solomon Kawesi aliwa yono wana. Okay. Sigenda kudda ku byakabula buteegero ng'ow'obusaasala omunnyo, kantuukire ku bubaka obuntumiddwa abakulu era musseeyo omwoyo kuba nze nfuuse ng'ow'ekiwungu akulowoozaako n'akwokera lufuuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yafuuse ensonga erumya abayaaye kubanga watali kuwannaanya azze okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Kyagulanyi yajjanga kibunoomu era tewali dda mulala nga kye kimuleese okutambula naawe ngeri yakalannamu ak'ettooke ekkulu mumizi okujjawo ekitayiriro ng'ow'obusaaza dde ow'obuwala olwo obuyinza bw'abantu bubaddire mu kwesalirawo engeri eggwanga lyabwe gye lisaanye okuddukanyizibwamu. Omubanda wa Kabaka mwetegefu okugatta Uganda yonna kubanga abaliwo baafuuka kyalema nga n'olwekyo bannayuganda tebasaanye kubalinda kugenera mu buyinza batuuke okuwunzika nga n'emmamba ebanyeenyeza ngobero. Abamunyooma nti lubwa lukovvu mukimanye nti balunyoomera ku kyoto bwe lutuuka ku nsiko nga luwere ennemba. Omwana wa ghetto akujjukiza nti y'obukulembeze bwe tebujja kuba bwakweyogezanga ng'ow'amalibwa ayassira embwa nti bw'eri bulwamannyo ndigisongolera emmambo. Agenda kukola butassamukka butassamwoyo okukakasa nti buli munnansi ebyobugagga by'enseena abigabanako kyenkanyi ngeri ya luvulunguti abasajja lwe baliira ku magi. Ono omwana ddala nnantalabikalabikanga musezi aserera mu gaalubindi kubanga mu kaseera mpawe kaaga kaamaze mu by'obufuzi atadde abanene ku bunkenke ng'emitima gibasula ku mutwe ng'eyabuulira ku w'olugambo ng'obuzira bwe kati bwa kigere kya mbogo kye beegezaamu nga teriiwo. Teweerabira nti akabonero manvuuli olwo Ssentamu akwata enkasi n'essuubi nti wanaatuukira ku jjindikiro nga bangi mutya bagamukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera okuggyako nga mwagala kukizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagwana obuyinza bw'eggwanga lino tuve ku biriwo eby'okwebambalika ng'omunafu alima ku kkubo kubanga bulijjo n'okumyuka amaaso si luzira singa endege yabazigobesa mafumu n'angabo. Sigenda kudda ku byakabula buteegero ng'ow'obusaasala omunnyo, kantuukire ku bubaka obuntumiddwa abakulu era musseeyo omwoyo kuba nze nfuuse ng'ow'ekiwungu akulowoozaako n'akwokera lufuuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yafuuse ensonga erumya abayaaye kubanga watali kuwannaanya azze okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Kyagulanyi yajjanga kibunoomu era tewali dda mulala nga kye kimuleese okutambula naawe ngeri yakalannamu ak'ettooke ekkulu mumizi okujjawo ekitayiriro ng'ow'obusaaza dde ow'obuwala olwo obuyinza bw'abantu bubaddire mu kwesalirawo engeri eggwanga lyabwe gye lisaanye okuddukanyizibwamu. Omubanda wa Kabaka mwetegefu okugatta Uganda yonna kubanga abaliwo baafuuka kyalema nga n'olwekyo bannayuganda tebasaanye kubalinda kugenera mu buyinza batuuke okuwunzika nga n'emmamba ebanyeenyeza ngobero. Abamunyooma nti lubwa lukovvu mukimanye nti balunyoomera ku kyoto bwe lutuuka ku nsiko nga luwere ennemba. Omwana wa ghetto akujjukiza nti y'obukulembeze bwe tebujja kuba bwakweyogezanga ng'ow'amalibwa ayassira embwa nti bw'eri bulwamannyo ndigisongolera emmambo. Agenda kukola butassamukka butassamwoyo okukakasa nti buli munnansi ebyobugagga by'enseena abigabanako kyenkanyi ngeri ya luvulunguti abasajja lwe baliira ku magi. Ono omwana ddala nnantalabikalabikanga musezi aserera mu gaalubindi kubanga mu kaseera mpawe kaaga kaamaze mu by'obufuzi atadde abanene ku bunkenke ng'emitima gibasula ku mutwe ng'eyabuulira ku w'olugambo ng'obuzira bwe kati bwa kigere kya mbogo kye beegezaamu nga teriiwo. Teweerabira nti akabonero manvuuli olwo Ssentamu akwata enkasi n'essuubi nti wanaatuukira ku jjindikiro nga bangi mutya bagamukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera okuggyako nga mwagala kukizza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagwana obuyinza bw'eggwanga lino tuve ku biriwo eby'okwebambalika
olabika ng'omunafu alima ku kkubo kubanga bulijjo n'okumyuka amaaso si luzira singa endege abazigobesa mafumu n'angabo. And I want you guys to be honest with me. There is a new developing theory that Honorable Kyagulanyi is a good leader, but is not the best candidate for 2021. Sarah. You know, definitely I've had those questions being thrown around. He is not the best candidate, but if to briefly break it down within the history of Uganda, we've, I think in the history of Uganda, we've had maybe 1 or 2 leaders that have come not out of the military rule. Most of the leaders and what we are suffering from right now is a leader who came from a military rule, who thinks, and you've heard him in some instances, him mentioning out that, oh, I fought for this country, this is my thing. He still thinks he owns Ugandans because he went to the bush. No one sent him to the bush. For starters, no one sent him. Some of us, when he went to the bush, we were not yet born. We do not know. Whoever is signed with that argument, they need to undo that argument because we were not there. None of the Ugandans, I'm sure, sent him to the bush. And we do not know what he was fighting for. And majority of us Ugandans who are here right now, we did not ask him, we don't know what he is fighting for. So if Kyagulanyi is not right, the question is who would be right? Because if you look at, let me talk about the potential leaders you've had. Then 1 second. Yeah, Dr. Besigye comes from a military rule. I don't, as much as for the last 20 years he has tried, I don't see him doing any different from Museveni because they have the same military background. Still we will have that military iron hand, handling things than a normal way of handling things without a military background or without thinking, oh, I went to the bush. When I want to compare it a bit with American politics, America has leaders that come completely, I think a few leaders come from a military background. I don't know. Or maybe even none. You've had Obama come from a background that is completely, you know, he's a lawyer and all that. Now you have Trump coming in from a business world and is president. So they are able to test every, they are able to test every element, the bad and good from all these leaders. But the best we have out of Kyagulanyi right now, why he's the best candidate, if I'm going to sell him in 1 to 2 seconds, is one. He doesn't come from military background, so we are not expecting to hear stories of I fought for this country, or this is mine, or this is no. He doesn't come from military background. He's not going to tell us about, because every time Museveni wants to deflect, he takes us back to the bush. We weren't there. Let me finish up. Museveni deflects by taking us to the bush, how they fought, how they did this, and Nakapidi, what all those stories of Nakapeka. We were not there. We don't want to know those stories. Those stories he needs to gather people of his age, the 70s, the 80s. Those are people who would understand those stories. Majority, 85% of the population of Uganda do not totally, they are clueless of what Museveni is talking about. So why Bobiwine is the right candidate? One, he doesn't come from a military role. He's not going to tell us those stories. Two, Bobiwine resonates with 85% of the population. When he talks, they understand. Bobiwine has grown up in our eyes, in front of our own eyes. We know him, we've seen him. People who have lived far away from him, maybe they don't. I know him, I've seen him. I've seen Bobiwine when he doesn't have a coin. I've seen Bobiwine when he doesn't have a meal. I've seen Bobiwine in one trouser for the whole week. So he's really someone who will understand the problems of Ugandans, because he has grown up at a time and he has been able to fight himself through the tough conditions of surviving in a country, of a dictatorship, of all that. So he's the right person. He has cropped up, he has grown up within us. We know him, we understand him, and we are able to hold him accountable, because he's not coming from a different generation. He's not going to tell us stories of yesterday. So in other words, he's you want going to be be that held he's accountable. a very good candidate because he's a hard leader who will work for the country, not the children. Is that what because Bobiwine comes from a time where he knows he's going to be held more accountable than any of the leaders. Because first of all, take away all the stories he's going to tell us from all his past, the war, all those shenanigans. Those are stories we do not expect from him. But he's the leader, and again, he understands. The most important thing Uganda is suffering from is President Museveni has failed to understand the problems of the population. The problems, Uganda, who is giving Museveni problems right now? It is the 40 million Ugandans who are jobless. It is the 40 million Ugandans who are not satisfied with the service delivery. So what Uganda is going through is the problems of Ugandans are biting Museveni on the backside.
seriously. So Bobiwine, we expect him, because he has failed. Sometimes you wonder and say, how can't he even understand these simple things? So the fact that he has refused to understand the problems of Ugandans. So we need a leader who understands, who has lived in the moment, who knows what Ugandans are going through right now, and maybe has a better solution, and who maybe can provide a better solution for Ugandans to come out of the problems they're living right now. I want to